What's up, domnule Toxic, și bine ați venit la o nouă serie pe acest canal, Lord of the Rings, War in the North. Nu știu când va apărea această serie, dar eu o filmez. Select game, easy, pentru că nu jucăm pe easy, pentru că stați să vedeți o chestie. Dăm new game. Pentru prima dată când joci îți dă două alegeri. Easy, care ar fi normal, și normal, care ar fi greu. Și aici chestii trebuie să înțelegeți voi. Și nu cred că vreți să jucați jocul ăsta pe normal, pentru că sunt câțiva inamici care ar putea să vă facă ziua cam nașpa. Deci vom juca pe easy. E un fel de normal și e mult mai bine optimizat. Poți să alegi dintre astea trei caractere. Poți să alegi dwarful ăsta, Farin, vrăjitoarea asta, Andriel și Eradan. Eu voi alege Andriel. Nu știu, îmi place. Iar acum vom începe această serie epică. Dam 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 dam. Oh, what the fuck? It's loading screen asta? Of the Great War of the Ring, many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King, and Frodo the Ring-Bearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone, and his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Aragorn. Eredon, well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Halbarad? Yes. Grim news. I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 Black Riders. Stand fast, Rangers! We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk could not hope to stand against the 9 together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread. There is more you should know. After the rout, one of the Black Riders met with an ally, a man of great malice and power. As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. If this Agandaur has a force at Fornost, then our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings?
It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden. If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. I must find him before they do. And I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we three are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Eladan and Elro here were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good. You could find no better allies than the sons of Elrond half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Ok, bun. Suntem în Bree și Bree este orașul lagului. Câteodată. Da. Câteodată foarte des. Serios. What the fuck? Bun, hai să ne ocupăm mai întâi să dăm armurile la ăștia. Farin. Eradan. Farin. Să echipăm pe ăștia trebuie. Farin. Asta-i domnul Eradan. And apoi iar lui Farin. Apoi iar lui Eradan. Apoi intrăm aici și dăm lui Farin, pentru că noi nu putem folosi o chestie de aia. Îi dăm și lui Eradan. Sting, nu, Sting o păstrăm. O dăm lui Eradan. O dăm lui Farin. Și asta o păstrăm noi. Dăm lui Farin. Și dăm lui Eradan. Și mai avem papucii de dat și că am scăpat de ei. Farin și după tâmpitul de Eradan, în sfârșit am scăpat de ei. Bun. What the fuck? S-au îmbrăcat băieți, ia vedeți. Ia veniți în coabă. Ia ce frumos le stă, zici că-s șmecheri. Bun. Asta e Bree, în cazul în care nu știți. Ia uitați ciorile. Asta e Bree. În Bree tot timpul plouă. Și tot timpul este lag. În Bree și în unde? Mai este undeva unde este tot așa lag, dar hey. This is fucking Middle-earth. Asta e arta în care putem noi face misiuni. Noi avem o misiune în Fornost. Fornost, long the chief city of the northern Dunedain kingdom of Arnor. Fornost was conquered by the Witch King of Angamar over 1,000 years ago. His dominion was short-lived. Nu-i chiar așa mult. His dominion was short-lived, however, and he was in turn driven from the city by the forces of Gondor. Fornos was never reoccupied and fell into ruin, becoming a place of dread. The people of Bree know it as Dead Man Dyke, and they believe the ruins to be haunted. Only rangers dare to tread there now. Hey. După cum știți, eu nu sunt cel mai bun English speaker sau ceva genul. Eu joc cu magician. Magician asta era. Oh, ăsta e Fornost. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction for Aragorn, and what better way to do that than walking in the front door? Let's be about it.
Ei, nu înțeleg de ce merge nașpa. Nu înțeleg ce merge așa. Oh, who the fuck are you bitches? Bam, headshot, bitch. Mi-a rupt fața.